A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. Today, on Thursday, April the 7th, 2022, I am your host, Sithandegile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuya, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. And today you will be looking at the situation in South Africa. We saw that there's been an incident where a Zimbabwean man is said to have been stoned and burned to death by South African residents in what some are terming a horrific xenophobic incident in the Diepsloot Township in Johannesburg. And we see that residents have been protesting the rise of crime in the area when a group of them went out hunting for foreign nationals Wednesday night, leading to the killing of this Zimbabwean national. And we know that there's been this Operation Dudula going on for quite some time. Yes, Star, the situation appears to be very fluid and it's developing minute by minute on what is happening to some of those that actually did go after the Zimbabwean, who apparently or allegedly they identified the wrong person and he got burnt last night. And a lot of Zimbabweans are now living in fear, saying that they have locked themselves up in the area. And some who were at work who did not return home yesterday say they are fearing returning home because they don't know what the situation is like. But we'll also be looking at some developments in Zimbabwe where some women's organizations joined with the United Nations to enable for rights of disabled women to be respected in the country. So we'll be talking to some of the women who were at that event to just find out what happened and what the way forward. Yes, Mav, we are going to be looking into that and also including the authorities. What are they saying about all these incidents? And looking at the South African one, we have seen that the consul, the embassy, Zimbabwean embassy in South Africa, has also expressed its shock on what has happened. And we've seen that the South African government has also in the past been discouraging this. So this is these are some of the issues we'll be discussing here on Women's Roundtable Live Talk today. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma namhlanje nje thina siyabe sicubungula udaba ke oluphathelane lenketha bechabi yenzakala kwele South Africa. Yikho ke lapho esiyabe sixoxa khona ke ngokuchiyeneyo ukuthi kuyini okwenzakala kulelo lizwe. Siyabona njalo ukuthi ngiqala ngithi ngimute ngizabuya kuwe ngabona sesilomunye umhlonishwa wethu leyo uchuta ngimi right here sensamvalile laphana sizaphenduka kuye ngabona silomlaleli ozama ukungena lapha ehlelweni. Sizathi sesimbona kodwa bengisatsho nje bengisachasisa ukuthi yebo sicula okwenzakalayo kwele South Africa kodwa sizakhangela ke lo kwenzakala elizweni ukuthi kati uhamba njani. Njengoba ke sichilo ngaphambilini siyacelela ukuthi kulesizalwane seZimbabwe kulesizalwane ke seZimbabwe ke esibikwa ngingasathi ke omunye umhlonishwa wethu ozama ukungena lapha cinge ungaphuma ubusungena futhi sizakungenisa ngizawukhupha lapha ubusubuya futhi uzangena kuhle. Sengiqhubeka ke ngebe ngikutsho ke sibonile ukuthi kulesizalwane seZimbabwe sibikwa sibulelwe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho sachiswa isizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abeselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku kwelokitshini ke le Diepsloot khona le Johannesburg. Sibonile ke njalo ukuthi umkamuyi unkosazana Nomsachoma ke uthi yena umkakhe ke umyeni wakhe umnumzana eVisinyoni ke bebezigwejisele ke kwasekusenzakala lokho kodwa kunengi ke hayi sizakuzwa sesicubungula labanye abahlonishwa bethu esizabe esilabo namhlanje. Yebo ke sizabe silengcwethi ke
labalwela ilungelo loluntu esizaxoxa labo lapha. Sikhangelele ukuthi sibe lo njalo sesilaye lapha unkosazana ke Gugu Ncube, yena ke oyisiphathamandla ke senhlanganiso elela ilungelo loluntu African Diaspora Global Network, la isabe sixoxa laye lapha sinike umbono wakhe, njalo silabanye labo abazangena, kodwa ke singafiki lapho sizweni ke uMarvelous laye ke homutsha ngodaba olufanayo. Marvelous. Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai, apo nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika yeSouth Africa, apo nezuro manheru taakusvika pamangwanani anhasi. Taona isu chizvarwa cheZimbabwe chiri kunzi chakawanikwa chichipiswa mushure mekunge vamwe zvizvarwa zvemuSouth Africa vaenda pamba pake vachibva vabvunza mapasipoti nezvimwe, vakawanikwa ivo vachizomupisa. Saka nhasi tichange tiri kukurukura kuti zvakamira sei zviri kuitika izvi. Tichange zvakare tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai munyika yeZimbabwe, umo tiri kuona pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa pari zvino. Saka tichange tiine munyarikani vedu vari pano vachange vachikurukura nesu kuti tinzwe kuti zvii zvimwe zviri kubatwa nemadzimai panguva ino, kunyangwe hazvo denda reCovid-19 richiriko, uyezve munyika dzakasiyana siyana vanhu vakuenda vachibvisirwa zvimwe zvatingati maregulations anga aripo. Asi tichange toda kunzwa kuti ndeapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai panguva ino. Tina munyarikani wedu amai Salidura kana kuti Sali Ncube veWomen's Coalition of Zimbabwe vachange vari kukurukura nesu vachitaurawo nesu kuti zvii zvavari kubata pari zvino. Takatarisa basa ravari kusangana naro munyaya dzekuita mabasa emadzimai. Saka ndiwo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano, tichiona zvakare kuti nyaya iyi iri kuitika muSouth Africa inorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Zvii zvimwe zvavari kutarisana nazvo panguva ino. Tichiona zvakare kuti munguva inotevera vari kunzi ivo vasina mapepa vawanikwe ivo vachidzokera kumusha. Tinoona zvakare kuti kune imwe operation yanga iriko inonzi Operation Dudula yanga iri kuitika munzvimbo iyi yeSouth Africa, uyezve tichida kuziva kuti ndo here zvimwe zvacho zvatanga tiri kuona zviri kuitika kuDiepsloot uku kuri kunzi kwawanikwa kuchishaya mumwe murume. Taona zvakare pane mazwi awanikwa achiturwa nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa vachitaurawo kuti vanga vasingafare neizvi zvaitika kunzvimbo iyi. Tiri kunzwa zvakare kuti pane mamwe makurukota kana kuti vanomirira hurumende vawanikwa vachishanyirawo nzvimbo iyi vachida kunyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei, uyezve vachida kunobata maoko. Asi nyaya huru iripo ndeyekuti chiiko chingaitwe pari zvino panyaya iyi yemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika muSouth Africa. Totarisa zvakare sekutaura kwataita kuti kunyange yedu tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa, tichange zvakare tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe. Panguva ino takatarisa isu mabasa ari kubatwa nemadzimai. Nyanya takatarisa isu kuti madzimai emunyika kunyanya avo vanorarama neurema ndo vamwe vari kuwanikwawo vachisangana nematambudziko akanyanya panguva ino nyika nepasi rose, tisanganisira Zimbabwe vachiri pasi pedenda iri reCovid-19. Saka regai tinzwe kubva kuna munyarikani wedu amai Sali Ncube veWomen's Coalition of Zimbabwe kuti vachange vari kutinda api mabasa avari kubata panguva ino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Hamusi kunzwika? Pazuva waita zvako Marvelous, tine urombo nezvaitika kuSouth Africa tichiti mhuri yevakatisiya inyaradzwe munashe, nekutiwo nyika dzive nekutaurirana, nekuti tinzwisisane kuti tese tiri vanhu. Hapana zvikunyunyuta kunopedzwa nekunge tichitora upenyu hwevanhu. Zvinyunyuto zvine mapazi akasiyana siyana ehurumende anofanira kuita kuti nyaya yekuenza kwemikana
mabasa nezviwanikwa nezvinokosha zvikwanisike kuti zvisvikike tisina kudeura ropa kana kushungurudzana nevamwe. Uye nyika yese pasi rino takatarisa pasi rese tese tiri vanhu, saka pazviga nezvisungo zvedu zveubuntu nevanhu tinofanira kuti tikoshese upenyu hwevanhu nekuti tese tiri vamwe chete, tiri vana vevhu, ivhu redu remuAfrica remunhu wese. Totarisa munyika yedu yeZimbabwe nhau yanga iripo ndeyekuti panguva yaya wanga uri kutaura Marvelous, pakauya denda reCovid-19 chakava chipatapata chekuti mhuri dzakange dzisina kugadzirira. Mapazi ehurumende anoonekwa nezvekuchengetedza ukodzero nekupa zvikwanisiro kuvanhu vanorarama nehurema vakanga vasina kunge vakagadzirira uye vaine zvikwanisiro zvaidiwa. Saka nokudaro kwakava nekupfachukira kana kututuma kwemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, vakomana nevanasikana, kwakabva kwasvika pakuti mararamiro emadzimai nevanasikana vanorarama nehurema vasvikirwe nemhirizhonga dzakasiyana dzakanyanya. Tinotarisa izvo zvisungo zvacho zvaiitika muCovid-19 zvaitoda kuti unge uri munhu anotokwanisa kuti averenge nekuti ruzivo rwacho rwaifambiswa pazvivhitivhiti. Zvakadaro ukange wavharirwa, vamwe vakanga vakapuhwa zvikamu munharaunda zvavaitengesera kuti vakwanise kurarama, asi nekuda kwemitemo yekusunga kuti chirwere chisatekeshera, pavairaramira pakanga pasisina zvikwanisiro. Zvodaro tikatarisa mhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana vanorarama nehurema, vamwe vacho kazhinji dzinotoshungurudzwa nevanhu vanovachengeta, saka vanotoshaya chero anozovabatsira kuti vakwanise kunoripota. Uye pamwe pacho havatokwanisi kuridza mhere kana vachishungurudzwa nekuti havataure. Vamwe vanenge vasingaoni havatooni kuti zvinhu ndo zvakutoitika kwandiri izvi. Saka nokudaro tanzwa zvichemo zvakasiyana siyana nevamwe vatinoshanda navo vari nhengo dzedu, takabva tatarisa nyaya yacho tikaona kuti kune masangano anoshanda nemadzimai nevanasikana vakaremara, asi vanenge vari vanhurume vazhinji vari muutungamiriri hwacho. Havanzwisisi nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nenyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Nokudaro pakava nehurukuro nekutaurirana nekuwana mukana pachirongwa chiri kuparurwa neUnited Nations chichitsigirwa neEuropean Union chinonzi Spotlight. Ndochakazopa bandiko rekuti tanzwa kuti mune shungu dzokuda kuti muite mubatira pamwe mushande mese, chiitai kuti mutaurirane muone kuti zvamungada kushanda mese muchiita zvakamira sei zvigodi. Saka mumwedzi waMarch tiri mukusimudzira mwedzi wekodzero dzemadzimai, pakava nehurukuro dzakadzika dzatakazoita zvibvumirano zvekuti ngatichiitai chibvumirano chatinosainirana chinova chatakasaina nezuro. Chibvumirano ichi chaiparura chisungo chekuti tiite mubatira pamwe isu seWomen's Coalition of Zimbabwe nemasangano akazvimirira ari ega anorwira nekusimudzira kodzero dzemadzimai, pamwe chete nevanhu ma-individual members edu vanorwira kusimudzira nekukoshesa kodzero dzevanhukadzi, nemasangano ari mubatanidzwa zvekare wevanoshanda nevanhu vanorarama nehurema, kuti tiite mubatira pamwe takanangana nemadzimai nevanasikana vanorarama nehurema kuti vasvikire kodzero dzavo zvinoendeka, tione kuti vawanawo zvikwanisiro, vachengetedzwa munyaya dzemhirizhonga. Tichitarisa mitemo nekuti muna Machi nyika yedu yeZimbabwe yakatoparura polisi kana kuti chisungo chekuti pave nekodzero dzekukoshesa upenyu hwevanhu vanorarama nehurema, rine chikamu chekuti vanhukadzi nevanasikana vanofanira kunge vachichengetedzwa. Saka ndizvo zvakaitika nezuro zvekuti tichiparura chirongwa ichi wamubatira pamwe, kwakuchiona kuti zvese zvikwanisiro zvedu toita mubatira pamwe tifambe pamwe chete. While on that issue, can you just give us your take on what we're seeing developing out of South Africa? You're the Women's Coalition of Zimbabwe, but I'm sure some of your members also do cross over to South Africa time and again. We're seeing some violence coming out, and there are reports that a Zimbabwean man was burned to death last night in South Africa. What's your view? It's very unfortunate that early warning signs of conflict. So the open conflict that we're doing, responsible for. But
Mrs. Nube, your audio is not coming out very well. Yes, we can't hear it. Okay, but we see there's another guest who has joined us. Can you hear us? Yes, we can, but can you log out and come back in? Can you hear me? Yes, we can hear you. Carry on. Okay, so what I was saying is when conflict happens, it has been escalating by the day. There have been early warning signs that there were disgruntlements and unhappiness amongst the communities of who have been affected. So yes, I'm sorry. Yes, we can log out and come back again. Let's hope your audio will be better. Yebo ke sithathe kuwena ke omunye umhlonishwa wethu uyasizwa Nkosazana Ncube. Yebo uyasizwa Nkosazana Ncube. Yes, you can talk now. Let's see if we can hear you. Can you hear me now? Yes, we can hear you. You can go ahead. Thank you. So I would just encourage the communities to say whatever disputes and concerns we have, let's use the other channels and duty bearer structures that are in place without turning against each other, because under the spirit of Ubuntu, we are all Africans. We may have faced challenges, but we don't have to resolve them by taking each other's life. The Zimbabwean economy, the same as the South African economy, are interdependent with each other. We can do better. We have done it before during the anti-apartheid regime, where we would support each other. The liberation struggle movements that would connect with each other of generations that came before us. So we cannot be the generation that will really do those gross violations of rights. It's unacceptable. And yes, it may have happened in the spur of the moment, but from now, we need to save lives. We need to talk to each other. So I would encourage the authorities responsible to facilitate dialogue and engagement and people-to-people solidarity. And for the Zimbabwean authorities there to facilitate also an enabling environment such that the citizens that are in distress will access support when they are in need. And for those that are perpetrating violence, to use also the mechanisms in the South African government to ensure that there is peace, there is containment, because when things like this do happen, women and girls become vulnerable, and young people also become vulnerable. So whether you're South African or Zimbabwean, when chaos happens, rights are violated and there is exploitation. So for me, I know we can do better. We are Africans. We have Ubuntu. We have what it takes. Let's use the channels that are there. Let's safeguard each other. And for the authorities, duty is calling for them to step up and accelerate their response mechanisms before things get out of hand. Thank you. Now let's get back to the program that you just launched. Can you tell us a little bit about this and how it will assist women, especially those who are disabled? So women and girls with disability have been disproportionately discriminated against, marginalized against, and experiencing really, disturbing violations of their rights. So looking the organizations of persons with disabilities together with women's rights organizations under the banner of Women's Coalition of Zimbabwe signed a memorandum of understanding to partner and build collective movement for the agenda of ending all forms of violence and discrimination against women and girls living with disabilities. This was supported under the Spotlight initiatives coordinated by UNESCO and supported by the European Union. So from yesterday, we had the co-creation process in March. We're losing your audio, unfortunately. I think you need to log out and then log back in again. Thank you. Star, go ahead. Star, you're muted. Oh yes, I'm muted. Sithathe njalo omunye umhlonishwa wethu. Sizacela ukubana uphume njalo ulog. Oh yes, I think she'll log
go out and log back. Yes, silomunye umhlonishwa lapha ecingweni. Siyakwamukela umhlelo lwethu njalo ungazitsho ukuthi ngubani? Yebo, umhlonishwa wethu lapho ngani ngasizwa. Yebo, uyasizwa Guguncube? Yes, siyezwana. Yebo ngiyakuzwa sisi. Yebo ke ungazitsho ke uziqambe ngegama esingathi introduction ukuthi sizaqalisa ngesingisi, what's your organization, the name of your organization, and what's your position, and what can you say about what's happening in South Africa? My name is Guguncube. I'm the deputy chairperson at the African diaspora, the deputy chairperson for the women's desk. We handle women issues under our desk, and a lot of challenges that are faced by women. What is happening in South Africa is actually disheartening to say the least. I don't believe that Africans have been set up against other Africans, and it's a really disappointment when even political leaders and community leaders try to gain political mileage using the plight of the migrants. Some of them who are refugees, whom they are actually getting money from the international community to look after, but sadly, we are seeing migrants, among them the refugees, that are being bribed like chickens. This is very disheartening. We saw the President Cyril Ramaphosa, coming out with a very weak statement. Yes, he is calling people to order, but that has to be supported by an instruction to the police, because we cannot have the police accompanying criminals to people's houses so that the criminals can do door-by-door search. Even the police themselves, for them to come into my house and do a house search, they need to apply for a search warrant. So it's so puzzling and so appalling, to say the least, to see the police themselves accompanying a criminal by Livetalk into people's houses to do house searches. So in my view, this is a state-sponsored activity. In my view, this is an orchestrated activity by the government of South Africa against African. Yes, but I don't know if you can hear me because your phone is breaking off. But yes, but we have seen the government, especially abuse of any migrants in South Africa. I beg your pardon. Yes, the connection is not. Yes, the connection is not too good. What makes you say is the government? We have seen the ANC and others condemning what's going on, especially the Operation Dudula. Who condemned it? If still the president is sitting in his office and seeing the police themselves accompanying Operation Dudula attacks, who exactly is condemning that act? Because condemning is something else, and issuing out a staunch order as the head of state is something else. The president himself needs to give the instructions to the police minister and the police commissioner. We cannot have the police accompanying those criminals. That's where the problem is, because if this wasn't a South African orchestrated act, we will see the police dispensing the Operation Dudula members. We will see the police arresting the Operation Dudula members. Last week, it had to take EFF to go and open a case of against Livetalk. Livetalk was accompanied by the police themselves. Why was Livetalk not arrested? Why did it take EFF to open a case on behalf of the victim? So you can actually see that the government has orchestrated all this. And it's a pity, because the migrants are just caught up in between this whole circus thing. Yes, so as the African Diaspora Global Network,
have you been involved in any of the community activities, say to talk to the communities or engage the government, or what do you have anything to do with this issue? Definitely, we are involved. We are on the ground, and we have been to places like Rosettenville. We have been to places like Soweto. We have been to Diepsloot itself. We've been following to Alexander. We've been following this operation to Dula everywhere, and we are trying to say to the community leaders, we cannot do this by ourselves. You need to also engage your people so that they know that migrants are not here to take anybody's job. While they are fighting the migrants, politicians are busy looting. So indeed, we are doing a lot of community engagement and re-engagement. Yebo ke siyabonga lapha ke silo mhlonishwa wethu unkosazana Guguncube isiphathamandla se-African Diaspora Global Network yena ke lapha ube sekwehlulekile ke kungena ke ngomfanekiso ke lo wevideo oqoshiweyo ngakho sathi hayi asixoxeni ke nakho siyabona umfanekiso wakhe wentombi yakho Ncube lapha singathi ungasitshela ke ngolimi lesindebele ukuthi kahle kahle njengenhlanganiso lithini ngokwenzakala khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulobudlwangudlwangu obenzakalayo. Thina njengenhlanganiso e-African Diaspora asivumelani lento eyenzakala eSouth Africa. ISouth Africa ukuze ibe yiSouth Africa amazwe amaningi for example iZimbabwe kwayo ike yagcina abakhokheli beSouth Africa ngesikhathi belwisana ne-apartheid nohulumende ukuhlukumeza abantu abamnyama. So thina njenge-African Diaspora South Africa kuyisikhathi ukuthi lani lisiyamukele nathi athi yena ufuna ukuze South Africa akekho umuntu ongakwenza lokho kodwa sihluphekile nathi so sicela ukuthi nathi lisincedise lapho elisincedisa ngakhona asizanga ukuzomosha asizanga ukuzothini izigebengu mazidibane namaphoyisa asibuyele emuva asisapoti ubugebengu sithi amaphoyisa mahadile nezigebengu. Uke wakhuluma njalo laphana sisakhuluma ngesingisi usathi ukuthi kwenzakalani lina libona ngani kuyilo kwenzakala lapha bengabe bedinga ngempela izigilamkhuba kumbe nje hayi ibudlwangudlwangu lo. Thina njenge-African Diaspora asiyiboni nje into eyenzakalayo. Thina sibona sengathi uhulumeni we-ANC nguye nje ozama ukudinga ama-votes ebantwini abamnyama ngokuhlukumeza kwabantu bangaphandle. Uhulumeni we-ANC kufanele ukuthi alalele ukuthi abantu bakhala ngani, ayenze i-service delivery kulokuthi abe sevika or aqashe ngaphandle. Lokho asivumelani nabo. Abantu mabantu South Africa esebenze South Africa ziyakhalaza mazilalelwe uhulumeni abasolvele izinkinga ngaphandle ukuthi uhulumeni ayakhona phansi. Leyo asivumelani nayo thina njenge-African Diaspora. Ngezinye indlela alisuthiseki yini ngokukhulunywe nguhulumende? Yebo ngisathi ngezinye indlela alisuthiseki ngokukhulunywe nguhulumende esola u-Operation Dudula. Asisuthiseki ngoba ukukhuluma kungenye into ukwenza kungenye into. Sifuna umongameli maye khuluma kanje. Ungaqhubeka. Inetwork yakho umongameli atshele amaphoyisa lathi silalele ukuthi wena commissioner wamaphoyisa nawe minister wamaphoyisa siseki ngokungeke ubhekile uhlobo uthule lena ezokhuleka qhubeka lwenzakala. There is load shedding, so if you can hear me, there is load shedding. The network is going to be affected unless or we are users. Ngiyakuzwa Sam, so you have load shedding there, but uma ungizwa ungachasisa njalo ngesindebele ukuba
lina njengenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network liphatheke njani kulolu daba? Liyalikhulumisana lohulumende, liyalingena emphakathini? Thina siphatheke kakhulu. Akumnandi neze ukuthi sibone abantu bethu bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona. Siphatheke kabi kakhulu. And asisuthiseki. Yayiphinda le ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba. Ngoba uhulumeni ngathi ukhuluma enye into abese suka yenze enye into. Ngoba if lento uhulumeni ngempela engayifuni okweqiniso, uhulumeni besike sibone amapolisa ephelekezela izigebengu ezifana nabonhlanhla Lux zisiya searcha ezindlini zabantu. Besike sikubone konke lokho. Kodwa lokho ke kubonisa ukuthi uhulumeni uyayisekela into eyenzakala ebantwini abansundu eMzansi. Ngoba angikaze ngibone obonhlanhla Lux bethi bona bayobheka koSantini, koPretoria West, koMafowes bethi bayobheka izidakamizwa. Angikaze ngibabone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abamnyama abahlupheka njengabanye abantu abamnyama baseMzansi. So leyo thina kasivumelani nayo and asisuthiseki. Sifuna umongameli akhulume obala kube inkulumo yakhe bayisekelwe izenzo zamaminista akhe. Njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba? Thina sesizamile sikuprocess okokuqala sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against uminister we-Home Affairs. Ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe yizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokhu sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusibona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo, nama-community leaders siyaqhubeka singe-engejana nawo. So asimi sisamile, sikhona kuma-communities, sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke. I-team yethu isuke ikhona sibhekile. Into esizikhulumayo asikhuluma into zokudwa, sikhuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku-ground. Yebo ke, and we also realize you are also the deputy chairperson for the women's wing at the African Diaspora Global Network. How can you say this issue, how is this issue affecting women mostly? The issue of xenophobia and what's happening in South Africa? Affecting women so much because if you look at it, I'll give you an example of that woman who is now a widow, whose husband was fried today. I've never seen a human being being burnt alive. It's so shocking that South Africans have got so much guts that they can burn a person alive and they go back home and sleep as if nothing happened. And it's so very painful that up to now, the police are quiet. They haven't arrested any people who have actually burnt that person. But yet, we hear them talking about crime. So, which crime are they referring to? Is it a crime when it's perpetuated on South Africans, but it's not crime when it's perpetuated on foreign nationals? I do not understand the way exactly the South African government is standing there. And it's so shocking because women are actually very much affected. Now that a woman is a widow, she is now a single mother. She has to fend for the children. We all heard her. She said currently she's unemployed. So all those things that are happening, they affect the women and children more. And nobody seems to be considering that fact. At the end of the day, the children get to be displaced. And we cannot have an Africa where children are displaced and they are living like orphans. It's so frightening to see it happening in Africa by Africans. I see we have our next guest, but may you stay on the line? We're coming back to you, Gugunube, and while I bring the other guest, before you wait, what do you say about innocent until proven guilty? We saw that
the Lux Dlamini you are talking about, Nhlanhla, was arrested and appeared in court. And so far, this case, we are also seeing Begitele, Mr. also in these videos. Would you say why would you say they are condoning what's happening? Concept of innocent, it seems the concept of innocent until proven guilty is only applicable to South Africans when they commit crime. But when it's a migrant that has committed crime, already they rule that this person is guilty. You will actually even see when they accuse them of theft or whatsoever, they are actually labeling them as criminals. But look, this person has not been proven guilty. So that concept in South Africa, it only applies to South Africans and not to foreign nationals. It's sad because the South Africans are also actually defying their own constitution. I'm sure and many others are turning in their graves when they are looking back and seeing what is happening under the watch of Ramaphosa and the nation. I'm sure Kaunda Banda is turning in his grave. I'm sure Robert Mugabe is turning in his grave. I'm sure all the African leaders are actually turning in their grave, seeing what is happening under the watch of Ramaphosa. This is so very sad. We need a united Africa. We need to speak with one voice. Your network is fading again. We cannot be still attacking each other. Thank you. All right. Yes, just stay on the line. We'll come back to you while we take our other guest. Marvelous. Aiwa, tinokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu. Tipewo zita renyu nekwamuri. Hatisi kukunzwa. Taurai. Ndinonzi Rumbidzai. Ndiri ku South Africa. Taona nhasi zvanga zviri kuitika kuti pane chizvarwa cheZimbabwe vawanikwa ivo vachipisa kunzvimbo yavanga vari kugara. Imi muri kuona seizvo? Ndiri kuona sezvinhu zvisina kunaka. Ipapo vakutora mutemo wacho, mashandisiro ava kuita mutemo vanhu vekunoko hazvisisina kumira zvakanaka. Kana isusu vanhu vekuZimbabwe takanganisa, ngavagotitora vatidzosere kunyika kwedu pane kutipisa kuti tife, nekuti upenyu hautengwe. Ukatofa watofa, ende kafiro kacho vamuuraya mumaziso emukadzi wake. Handifungi kuti mudzimai wacho anenge achiri mupfungwa dzakachanga, achanonoka kuhila nemhaka yezvaitika mukati memaziso ake. Saka semadzimai arimo muSouth Africa, pane magroups amunawo here amunowanikwa muchikurukura kuti mobatsira sei mamwe madzimai anenge atarisana nezvakadai? Ya, hongu magrupu tinawo. Izvo manje ipapa pamazondinhambirika ndakanchitori kune rimwe gurupu tichitoteerera tichizama kunzwa kuti zvofambiswa sei kuti tibatsire mukadzi uyu. Nevamwewo vanoda kubatsirwa. Pane vamwe vasina mabasa vanogara kusaidhi ikoko vanenge vachida kudzokera kuZimbabwe. Saka mugurupu ratatiri izvo ndo matiri kutotaura kuti vanenge vachida kubatsirwa, vanenge vachida kuenda kuZimbabwe, vari willing kuda kuenda kuZimbabwe, nyatsoona kunokwa pana zvandiri kuita kuti vobatsirika sei vanhu. Toita 200 so that vanhu vadini vakwanise kukwira mabhazi vadzokere kumba pane kuurayiwa. Nokuti nzvimbo yacho iyoyo iri kutonzi inzvimbo inotogara ichiitika izvozvo zvokuuraya vanhu. Saka hatisi kuziva zvinozopera sei, togona kuzorasikirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakatowanda, isusu tichikwanisa kuti tinge tichibatsira navo kuti vamwe vedu vadzokere kuZimbabwe. Nzvimbo iyi iri kure sei nekwamunogara imi? Hakusi kure zvakanyanya. Tinokwira 30 rand kusvika ikoko, hapadhuze. Asi kungoti kumikuku, munoziva mikuku, munoziva mukuku. Zviya zviriva zvakavakwa nemarata so. Kuma location. Isusu kana kuri kwedu kuChinhoi kunenge kuri kuGadzema like kune zvidzimba zvezvi vanhu vanodherera ikoko. Mikuku iko ndokuri kunyanya kuendwa. Kana kuAlexandria kwavakamboenda last week kumikuku futi. Saka vamwe maZimbabwe vanokwanisa kuwana mari kuti vagare kudzimba dziri nani kumayadhi. Zviri nani vatame pane kuti vanhangirike. Kuti pane kuti vanhangirike varamba vachigara kumikuku kakadhererwa. Vakambogara kunenge kumayadhi kuri nani, but asiwo hazvisina kumira mushe. Zvakutongotyisa. WhatsApp apa muri kutaura mungati pane vanhu vangani vari kuti aiwa isi toda hedu kudzokera kuZimbabwe nekuti zvinhu zvaipa munzvimbo iyo? So far panga pabudikira vanenge 8
tanga tine mhuri yangu toenda kuZimbabwe hatina kana takauyawo mai manje tichifunga tiri kuzvitsvaka basi but zviri kutoitika zvacho kana yerendi chaya hatina kanga kabudikira 8 chete. Saka vamune muchizobatanidza makawanda sei kuti vawane rubatsiro? Vanhu vanobatanidza because gurupu redu iri rinobva kuFacebook kupeji yasisi vamwe vatongoti sisimeli muridzi wepeji iyoyo ndo vanotikurudzira tibatsirane ende ndo vatotanga nyaya yacho. Saka isu sina followers avo nengo kana paunenge uinapo unongoisawo e-wallet kumunhu anenge achida topuwa nhamba toita tobatsira umwe wedu. Sisimeli vozoenda kumabhazi kumuperekedza oenda kuZimbabwe. Pari zvino ndati mabatsira makawanda sei? Isusu through gurupu iroro rasisimeli iroro vanobatsira vanhu but havana kunyanya kuwanda because makesis ayakasati anyanya kuwanda. Apa ndo paunyanya kutoda kutotanga kuti tichinyatsokuona apa pese apa anga chimbobatsira vaya vanenge vachinetsana nevarume madomestic issues ayaya ndo vaingonopika 1 or 2 so far ndakangoatenda 3 ndo vamwe vanhu vandakabvisawo yangu shoma ndichingoisawo paewallet kuti vanhu vabatsirike vaende kuZimbabwe. Imi mese madzimai mungati shuviro yenyu ndeyei makatarisira mamiriro aita zvinhu muSouth Africa? Shuviro yangu ndeyekuti kana tine mukana wekuti tiende kumba pane vamwe vanhu vasitomborina chekuita vakungotendera tendero mastriti. Kana tine mukana wekuti tiende kumba dai taenda hedu kumba tinogarira kumba tinoona zvokuita tiri kumba pane kuti upisirwe kuno upenyu hobva hwapera zvachose hazvibatsire chinhu. Plus taishuvirawo kuti president dai vakwanisawo kumiririra zviri kuitika kuno kuSouth Africa senyika dzakavakidzana ngavataurirane vanzwisisane kuti zvii zviri kunyanya kunetsa because kuno maforeigners asi maZimbabweans chete maforeigners kune vamwe varungu chaivo vanotaura kuti munhu asina mapepa akakwana. President wechu dai atimiririrawo inhau yekuti kunyika kwedu hakuna kumira mushe dai kunyika kwedu kwakuraita taimbouyawo kuno taingozvigarirawo kunyika kwedu but president wetu dai vakwanisa kungotimiririrawo vambotaurawo napresident wekunoku zvinhu zviite sezvinoita nani zvinyevenukewo vanhu vagare vakasununguka. Angati upenyu hwenyu kuti makazosvika sei ikoko kuSouth Africa mudzimai? Inini kuno kuSouth Africa ndiri munhu airaramawo nekutengesa hangu ndiri kuZimbabwe but murume wangu inini aiva ari truck driver ndobva azongoita missing kuZambia uko. Handina mbozva kuti chakaitika nanhasi handitombozivi kuti chii chakaitika. Saka munongozivawo life yekuti unenge uchiti murume anenge achibva nokuiwo muchibatanidza muchirarama but zvinhu zvakazenge zvandiomera zvokuti ndasingachakwanisi kana mari yandangowana yaive iri yengodya usingachakwanisi kuti vana vaende kuchikoro. Saka ndazoona kuti kwaya kunoku ndikwanisa kuwanawo mari nekuitawo something kumba ndosaka ndakazodecida kuuya kunoku nekuti ndakanga ndatoomerawo kunyatsoona kuti hapachina zvinhu chaita. Ndaive nevana 3 murume wangu asati ashayikwa. Murume wangu akashayikwa muri muna February ndokubva muna April mwana wangu azongomukawo akafa ndizive kuti chii chakaitika ndobva ndasarwa ne2 so far ndine 2 vana vandakasara navo ndo vandiri kuchengeta. Ko pamuri kushanda chikunzwa vafanira kutaura pane vana vangani? Pane 3. Okay, aiwa matambudziko kwenyu akashayika saka muchitaurawo makapirira vamwe vatingati chirikati inini shangu dzandakapfeka sisi mabve dzakaoma kuoma chaiko because inini murume wangu handamuviga ina handitombozivi kuti chii chakaitika kuZambia ikoko. Akangoshayikwa muna 2012 handitombozivi kuti chii chakaitika saka handina closure yakanyatsoti svikuti because aive truck driver akangoshayikwa saka haanambowanika kana saka handitombozivi kuti ndinyepe kuti ndingati handitachokwadi mwoyo wangu unorwadziwa handisati ndanyatsosununguka. Aiwa chimbobatai makadaro sisi rumbidzai timbonzwa
tamama kutaura imi kuti mudzimai akashayikirwa nemurume wake panyaya sekutaurawo kwamaita mavhama muri kunyatsomunzwira nekuti munoziva kuti zvinorwadza sei kuti chii ataura nemutori wenhau wedu ari ikoko kuSouth Africa. Let's go to our video. Rumbidzai will hang on while we listen to what wife of the late man who was never. Besihlele ngo-10 sibuka imbewu lapha kumakhelwane. Sezwa abantu beshaya umkhukhu next door bethi sifuna ama-ID lama-passport. Beshaya abantu baku next door. So ubaba lo kade sibuke sonke imbewu wabethi ngcono sibaleke lapha ngoba mina ngilana. Angila ID angina passport. Ngoba bengasibamba lapha. Sabe sibaleka sisuka lapho sabaleka sabhoda ngemuva kwemkhukhu lapha sacatsha ngemva kwemkhukhu epassage. Bekuyimi la lo munye ubhuti uthiwa uMavela kade sinaye Mavelasi. Mavelasi uhlala lana la ejaradeni umkhukhu wa West. Okay, lo ndoda osishile ngumna wami umntaka mamdala yena ngakonyathi mina ngakoncube ngokuzala uzala ekhesi eSewula mina namphetsheya ngale emajamhlophe yanda mambali. Uzama usitshela laphana ukuthi kuthiwa bekusenzakalani laphana uzothiwa bekusenzakalani indlela abambulela. Okay, undoda lo kuthiwa uphume abantu laba bengena next door bebuza amapasa. So wazama ukucatsha khona abaphakathi ejaradeni bathe bengena bephula bamthola ecatshile bahle bathi isigebenga. Then bamchaya kanjalo bethola izando lama twayina thiwa mokruba. Bamchaya babuya la ebantwini lapha abantu bathi le amazi abantu bangathi besaba ukuveza ukuthi bayamazi bahlala naye. Yabo inkosikazi wakhe okhona bamchayile naye. Laphana abamthisele khona ngizama ukuchazela laphana ukuthi bathi kwenzakaleni. Wala bamthisele khona bamthise ngamathaya bemthisa laphana then amapolisa athi bamthole esaphila and then bamikela wajawaza waphela abelonke ezama ukususa amathaya lana bengakhuphi bona. Amapolisa bamiyekela belonke bebuza statement but umuntu lana ephila bengamthinti. Bamthole ephila. Bamthole ephila. Ngesandla yabo. Kuniphatha njani khona ukuthi amaphoyisa? Kuniphatha njani khona ukuthi amaphoyisa? Lapho besisizwa ke umfelwakazi obekhuluma unkosikazi Nomsanyathi lo mfowabo kamufi ke yena umnumzana Busani Ncube lapho ke bebechasisa ukuthi ngabe kubhenjani umnumzana Elvis Nyathi. Uyezwa yini okukhulunywayo ke lapha ke unkosazana Ncube njalo elakho lokugcina ungathini ngakho? Ngizwile mntakababa elami elokucina lithi lona thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu. Njalo uzwile lo ubhuti wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila. Sicela ukuzwa uminister yena wamaphoyisa lo mongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inkethabethana. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu abale dignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe.
ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi. So sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu, asizona izilwane, asizona izinyamazana. Sicela nisiphathe njengabantu, nathi sihlalisane nini bantu bakithi, sihluphekile sizweni siselizweni lenu. Sicela lisamukele ngezandla zonke. Amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo, babophe izigebengu. Abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo. Leso isicelo sethu se-African diaspora njengeqembu. Siyabonga. Njalo ayisisele kuminye nje imizuzwana sizwile njalo lo mfelwakazi la ikhuluma intatheli izindaba yethu uThuso Khumalo wenelisile ukuthi akhulume laye unkosikazi Nomsanyathi layo bekhuluma nje ukuthi kuhambe njani lokuthi bambulele njani njoba la uchile ukuthi ye nakho la kubesifazana kuyabathinta kakhulu. Singasakhulumi ngakho kodwa nje sizabuya njalo sizokuza ukuthi abanye ke abesifazana baphila njani. Ngisanika omunye wami lapha marvelous we heard there from Busani Ncube. He's the brother of the late Elvis Nyathi, and we also heard from Nomsa Nyathi, the widow of the late Elvis Nyathi. Over to you. Aiwa apo tanga tiri kuona isumuri ye muchakabvu, tanga tiri kuona amai Nyathi vachitaura ivo pamusoro pemafambiro akaita kuuraiwa kwemurume wavo nezuro, uyezve tikanzwa kubva kune hanzvadzi tingati mukoma wemuchakabvu vaElvis Nyathi vachitaurawo. Asi serumbidzai munoti nezvatanzwa izvi zviri kutaurwa nemudzimai uyu kuti zvakafamba sei? Anga achipedzerei? Inini handina kuvanzwa zvasingambonziki. But vanga vari kutaura ivo kuti pane vanhu vakauya vachibvunza mapepa vachibva vazova pavakati vaende panze vachibva vazowanikwa vachitorwa vachirohwa vachizopiswa. Inini ndamboiona kuFacebook kuGreat Hope page ndokwandambozviona mama vavo vachitaura. Zvandibata zvisingaiti kuti mutemo wacho kuti vanhu vanoita door to door here vachitasa mapepa evanhu. Vanoita door to door here. Dzisi dzatovambavha here idzi. Hazvisisiri zvekuti hanzi idzi dzinenge dzatovambavha. Ini hangu zvandibata ndiri kunyepa kubva pandazviona masikati zvinondiitira zvakanaka. Saka vamwe munombotaurirana here semadzimai kuti mozvichengetedza sei panyaya iyoyi yemapepa? Chinonetsa kwatakabva kwakasiyana siyana. Zvishwa vamwe vakauya vasina vachitojambisiwa neyo mabhazi. Saka hatizivi kuti ndingazvida because ndikuona pane group mara achotaura imomo. Munhu anga achotaura kuti mumwe munhu anenge asina kana kwekunoisa musoro. Asi wozvitarisa kuti unogotonga usina pekuisa musoro kuSouth Africa kwacho kwauya manje. Makore ese waigarepi zibhete mutambo utori kuZimbabwe pane kuti upisiwe. But vanenge vachita nharo vamwe vacho vachiti kuZimbabwe hakusi kutomboita kuri kubvira moto. Saka bhete kungogufira kuno. Saka vanhu tine pfungwa dzakasiyana siyana. Asi inini semuonero wangu zvikangoramba zvakadai ndakuita ndiende kumba zvangu. Because ini ndototya zvisingatoiti. But asi pfungwa dzedu dzakasiyana siyana. Totarisa mambotaura imi kuti shuro yenyu ndeyekuti mudzokere kumusha kunowanikwa muchikanda vhoti yenyu. Sei muchidaro? Chishuviro changu kuti pamwe ndikakandawo vhoti yangu pamwe zvinhu zvingachinje, tikachinjawo hurumende iripo pamwe zvingatitirawo nani. Because ivo zvino zvinhu hazvisina kumbomira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka kubvira kuhama dzedu dziriko kumusha kwacho vanongochema chema. Isusu kwacho tiri kuno tiri kungodai saka kutsva kumusana nepadumbu. Saka tiri kuedza kuti pamwe tikanovhota tikamboichinjawo pamwe zvinogona kuitaona timboonawo zvitsva izvi tararama makore 42 tingori nazvo. Taona kuti hapana tiri kumbochinja zvinhu toita wese. Pamwe tikachinjawo tingaonawo zvimwe zviri nani. Zvatsviro yangu. Asi munotaura here semadzimai makabatana panyaya iyoyi yekukosha kwakaita kunyoresa kuvhota, tichiona zviri kuitika izvi yekupfekwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro, uyezve tichiona kuti matsamba aya kana kuti mapepa emaZSP vakawanda vanenge vasina vari kunzi vazowanikwa vachidzokera kumisha dzavo. Munombozeya nyaya iyi? Hongu tinoidzeya zvakanyanya. Iyoyo ndo topiki kwese kumabhuku kwatiri kungoti
munhu ngaende norejista vhota, kana warejista vhota uziva pokuisa vhoti yako. Haiwe topic iyo iriko semadzimai aiwa tiri kuzvitaura but tisazoziva zviri mumwoyo memunhu. Zvii zvimwe zvamungati imi semadzimai mungada kuona zvichisanduka mune ramangwana muri imomo muSouth Africa makatarisa zviri kuitika kuZimbabwe? Iri muno muSouth Africa tinongopfuurawo kuti munoziva kuitawo peace of mind vanhu kuti zvinhu zvingochinjawo, kuti vanhu tigogara takasununguka tisina kubatira hura mumaoko sezvizvi zviri nani. Kunyika kwedu uku zvinhu zvikaitawo nani, munoziva chero kana 2 cents asi zvinhu zvakagadzikana. I think zvinotibatsira semadzimai, tinonogara tiri pamwe chete nemhuri dzedu tichiona vana vedu vari patiri pamwe chete. Pane izvi zvokuti tiri uko vana vanogona kuita musikanzwa zvakasiyana siyana. Saka ise shuviro yedu taingoshuva kuti zvinhu zvedu zvaita zvakanaka tiende tinogara pamwe chete nevana vedu tichirarama tiri pamwe chete nezvishoma zvatinenge tinazvo izvozvo. Aiwa, thank you so much. Batai makadaro star. Okay. Siyabonga ke obekukhulunywa ngumlaleli. Sesibuya kuwe ke Nkosazana Ncube ubulaleli. Uyasizwa Nkosazana Ncube? Well, I guess her network is acting up as usual. She said there's load shedding. But Mav, if you could just tell us what our guest was saying, or Rumbidzai, maybe we can also translate. I think Auntie Rumbidzai, ndinotaura chirungu here. No, she must be comfortable. No, mudautaura here. Mudautaura here nechirungu. Hai, She said you can go ahead and translate, which is good. But she is saying actually she can identify with the widow that we just saw speaking, because she also has had a husband in Zimbabwe who was a truck driver, but who just disappeared in Zambia. And now she's living like a widow because she's had to go to South Africa and leave her children in Zimbabwe. And she said she had 3 children, but one of her kids just passed away in their sleep. So now she has 2 children. But she was saying she can identify what the widow in the video was saying, and she can feel the pain. And then she says what's more disturbing is that the trauma that widow will go through, because she saw her husband being burnt. For her, she says she has no closure because she just knows her husband disappeared, but she doesn't know whether he died or where he is. And then she says her wish as a woman who is in South Africa is to go back home to Zimbabwe and register to vote, and then stay in Zimbabwe should things change. Because she says she doesn't feel safe in South Africa, and having witnessed what we just saw happening, she says right now most women in their groups, they are also discussing with some Zimbabweans who are actually in that area where the late Zimbabwean was burnt to death, who are saying they want to go back to Zimbabwe. So 8 people have been identified who say they've got nowhere to stay, they've got no financial assistance, and they just want the bus fare to go back to Zimbabwe following this incident. Touchy words, very touchy words, they're marvelous. Unfortunately, our other guest is not picking. Would have loved to hear what they say about people going back to Zimbabwe, because most of the people we talk to, they say, if we go back, what are we going to do there? Ugoda lapho ke besizwa ke omunye ke umlaleli umhlonitsha wethu lapha ekhuluma nje ngakuzwayo la isithi uyabonisana lalo bekhuluma owesifazana uNomsa Nyathi, unkosikazi Nomsa Nyathi, ukuthi hayi ngempela ukubi ukufelwa laye waba lesehlakalo phose esifanana lapho umkakhe wayengabonakali, ngakho la umyeni wakhe, ngakho la uyamhlupha lokho uyezwa ukuthi lwana la omunye uyezwa ke ubuhlungu ngalokho ke okwenzakeleyo. Yikho ke lapho ke esixoxa ngakho lamhla sikhangela ke udlakela lolo obelusenzakala eSouth Africa, lapho ke izizalwane asizo zeZimbabwe zonke zingathi Africa yonke, lapho ke bezikhanya
ebezingani zilohlupho ngalokho ke okwenzakalayo kule operation Dudula lapho ke abahamba bethatha khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe. Uxolo ngiyekele yakhala le ifoni Marvelous ngoba besivele sikhangelele umlaleli wethu nje ngingayiquma pho sizamuzwa ngapi. Nguwe ke Nkosazana Ncube. Yebo uyasizwa Nkosazana Ncube? I think she is in network problem ngoba ukuthi reconnecting yase icicha ke ifoni yakhe. Hayi sesifika ke we're coming to the end of our program now, but I'm sure we can give our guest the last word. Taure yenye mazwi yenye kupedzisira ikuvhara chirombo. I saw your face was purple. No Tuesday for prayer changes. I said no game. You want me to I'm like, oh, mama. Hello, Rumbizai. I think the network in South Africa is Yes, mommy. a problem. She's saying she has no audio. Hello, Rumbizai. Murukutins way. Is Hapana follow. Taure yenye takukunzwe. Taure. I wonder if the network in South Africa is good. Yes, I think yes, she can't hear us. Our other guest was talking about load shedding. We can see it kept saying reconnecting. But I would like to thank our guest who joined us today. We had Gugunube, Deputy Chairperson for the Women's Branch in the African Diaspora Global Network there in South Africa. Marv. Would like to also thank Sali Ncube, who joined us from the Women's Coalition of Zimbabwe, and also Rumbidzai, who's a Zimbabwean who is staying in South Africa and where she is currently working, and who, as she said before we couldn't hear her, she said her wish is to go back to Zimbabwe and register to vote and make sure that, you know, the life is better for her and her 2 children. I'm Marvelous in Washington. Yebo ke siyabonga Marvelous lami ke endivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington ngisithi asidibaneni njalo ngolesine oluzayo.